আমি সাউন্ড শেয়ার করে দিলাম। ওকে, দেখো কি হচ্ছে। Everything is made up of atoms. Atoms are far too small to be seen with any ordinary microscope. There are more than a billion of them on the surface of this full stop. এই যে এই সেন্টেন্সটা শেষ হলো যে ফুল স্টপে, এই একটা ফুল স্টপের ভিতরে billions and billions of atoms আছে। However, by shooting tiny atomic particles through some atoms, scientists have been able to develop models, descriptions of their structure. The simple model below is often used to explain the basic ideas. Yeah, this is not what an atom looks like. আমি জানি তুমি কেমিস্ট্রি বলো, ফিজিক্স এর আগে বলো, সবসময় এরকমই একটা মডেল রেখে আসছো। This is not what happens in real life. This is an oversimplified version of an atom. The atom is made up of smaller particles. Guys, atoমের ভিতরে যে জিনিসগুলা, এগুলাকে কি বলা হয় জানো? সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস। সাব ওয়ার্ডটা ইউজ করি কেন? ওটার নিচে, এই লেভেলের নিচে। অ্যাটম হায়ার লেভেল, অ্যাটমের নিচের লেভেলে যদি আমি যাই, সো উই কল ইট সাব অ্যাটমিক পার্টিকেলস। টার্মটা বুঝতে পারছি? সো there is a central nucleus made up of protons and neutrons. Around these, electrons orbit at high speeds. The number of particles depend on the type of atom. Protons have a positively charged, electrons have an equal negative charge. Normally, an atom has the same number of electrons as protons, so its total charge is 0. তার মানে atom নিয়ে যদি আমি কথা বলি, atoms are always neutral. এই টার্মটা বুঝতে পারছি guys? Always atoms are always neutral because it has got an equal number of protons and electrons. Fine. Protons and neutrons are called nucleons. Nucleon মানেটা কি? Residents of the nucleus. এই যে এটা আমার নিউক্লিয়াস না? একটু বড় দিকে তাকাও সবাই। This is my nucleus. নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে সব পার্টিকেলস থাকবে এদের কি আমরা নিউক্লিয়নস বলি। Everybody, নিউক্লিয়াসের ভিতরে পার্টিকেলস গুলাকে we call them nucleons. Now, protons and neutrons are called nucleons. Each is about 1800 times more massive than an electron. Around, round off করলে, around 1800 times more massive. So virtually all of the atom's mass is in the nucleus. তার মানে পুরা mass of an atom কোন জায়গায় concentrated? on nucleus এর ভিতরে। Electrons are held in orbit by a force of attraction between opposite charges. We all know যে opposite charges attract each other. So আমার নিউক্লিয়াসটা, তাকায় দেখো সবাই, নিউক্লিয়াসটা আমার পজিটিভ, ইলেকট্রনস গুলা নেগেটিভ। ইলেকট্রনস গুলাকে কন্টিনিউয়াসলি নিউক্লিয়াস অ্যাট্রাক্ট করতেছে, and this force of attraction is what gives them the centripetal force or circular motion to the electrons. ওরা সার্কেল করতেছে because of this force of attraction, electrostatic force of attraction. Protons and neutrons are bound tightly together in the nucleus by different kinds of force called nuclear force. Not in our O level, don't worry. Early theory called the plum pudding model regarded the atom as a positively charged sphere in which negatively charged electrons were distributed all over, like currents in a pudding or plums in a pudding, and in sufficient number to make the atom electrically neutral. Experiments carried out by physicists in the early 20th century cast doubt about this model. So, এই মডেলটা was proposed by J.J. Thomson. J.J. Thomson কিন্তু আবার এত ফালতুও লোক না, ও একটা বড় ডিসকভারি করছে। He is credited with the discovery of the electron. Electron discover করছে, কিন্তু scientists are often wrong. He came up with the structure of the atom as a solid sphere, পুরাটা positively charged sphere with negatively charged electrons around it. But একটা experiment করে একদম scientific community কেও হিলা দিয়া। What was the name of that experiment? Alpha scattering experiment. Rutherford's alpha scattering experiment. So this was the beginning of a paradigm shift when we started slowly but surely understanding the structure of atoms.
While investigating radioactivity, physicist Ernest Rutherford noticed that not only alpha particles passed straight through very thin metal foil as if it was not there, but also some alpha particles were deflected from their initial direction. With the help of Hans Geiger of GM tube fame and Ernst Marsden, Rutherford investigated this in detail at Manchester University in the UK using the arrangement shown below. The fate of alpha particles after striking gold foil was detected by the scintillations. Scintillation means flashes of light they produced on glass screen coated with zinc sulfide and fixed to a rotatable microscope. এই পুরা জিনিসটাই আমরা দেখবো। Guys, we'll look at the whole thing. আগে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে নেই, তাহলে রিলেট করতে পারবা না। Let's look at the whole thing from a video, everybody. তাহলে আমার মনে হয় রিলেটিভিটি অনেক বেশি থাকবে। Check this out, everyone. প্লিজ বন্ধ। Rutherford's Okay, so এই যে এটা আমার সেটআপটা রাদারফোর্ডের আলফা স্ক্যাটারিং এক্সপেরিমেন্টের জন্য দিস ওয়াজ দ্য সেটআপ। গাইস, একটা জিনিস জানো, পুরো এক্সপেরিমেন্টটা করলো গাইগার আর মার্সডেন, ওর দুটো স্টুডেন্ট, বাট ওদের নামে এক্সপেরিমেন্টটা কেউ বলে না। The experiment is called Rutherford alpha scattering experiment. He took all the credit. Model of an atom. In this module, you will learn about Rutherford's model of an atom. A number of scientists worked on the structure of an atom. এক্সপেরিমেন্টের সাথে রিলেটেড না, এরা সবাই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ডেভেলপ করার জন্য কাজ করছে। সবথেকে রং মডেল কার ছিল বলতো? জে জে থমসন, বাট হি স্টিল ক্রেডিট উইথ দ্য ডিসকভারি অফ ইলেকট্রন unrelated to the structure of the atom. One of the first scientists was Sir J.J. Thomson, but his model could not explain the results of several experiments. One of those experiments which could not justify the Thomson model was done by Rutherford. Okay, so ওটাকে ডিসপ্রুফ কে করলো? ওর মডেলটাকে ডিসপ্রুফ কে করলো? এই রাদারফোর্ড। জে জে থমসনের মডেলটা যে রং, আমরা তো আন্দাজি বলে দিতে পারি না ওর আমার ভালো লাগে না, ওর মডেল রং। উই ক্যানট ডু দ্যাট ইন দ্য সায়েন্টিফিক কমিউনিটি। আমার তো প্রুফ করতে হবে। প্রুফ করলাম এই এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে। Rutherford's experiment got popular by the name of alpha particle scattering experiment. Or in short, just alpha scattering experiment. To understand about his experiment, let us first see what alpha particles are. Okay, alpha particle জিনিসটা কি? It's a helium nucleus. Alpha particle জিনিসটা হলো জাস্ট একটা helium nucleus. ওর ভিতরে কি কি আছে? দুইটা প্রোটন, দুইটা নিউট্রন। আর কিছু আছে? নো। কোন ইলেকট্রন আছে? নাই। কেন? বিকজ অ্যাটম না তো। একটা কমন মিস্টেক হলো আলফা পার্টিকেলকে অনেক সময় স্টুডেন্টরা কি বলে জানো? হিলিয়াম অ্যাটম, which is wrong. লিখা মাত্রই তুমি মার্ক লুজ করবা। আলফা পার্টিকেলস আর নট হিলিয়াম অ্যাটমস, আলফা পার্টিকেলস আর হিলিয়াম নিউক্লিয়াই। নিউক্লিয়াস আর অ্যাটমের ডিফারেন্স সবাই বুঝি আমরা? ফাইন। Alpha নিউক্লিয়াসের ভিতরে কোনো ইলেকট্রনস নাই। নেক্সট। particles are emitted by radioactive substances. These are helium ions with double positive charge. কিও বলতে পারো, আয়নও বলতে পারো, হিলিয়াম আয়নও বলতে পারো, নো প্রবলেম। হিলিয়াম নিউক্লিয়াসও বলা যায়, হিলিয়াম আয়নও বলা যায়। নেক্সট। Now let us look into the details of the alpha. এটা কি? এই যে দুইটা প্রোটন আর দুইটা নিউট্রন, and this becomes my helium nucleus. Alpha particle scattering experiment. The setup of the experiment consisted of a thick lead box with a hole on one of its walls, a slit, a thin gold foil, and a rotating detector at the end. Inside the lead box, a radioactive substance rich in alpha particles was kept. Now, let us see the experiment. Alpha particles emitted from the radioactive source passed through the hole and entered into the slit to get streamlined. The thin streams of the particles then bombarded the gold foil and got scattered in different directions. Okay, did you notice? যেখানে এসে হিট করলো সেই জায়গায় লাইট ফ্ল্যাশ করা স্টার্ট করলো। এটা দরকারটা কি? Why do I need this? We need this because alpha particles are not visible to the eye. এই যে এরকম রিয়েলি থিং লেজারের মতো এরকম ভায়োলেট লাইট যাবে আলফা পার্টিকেল যাওয়ার সময়, কিছুই দেখতে পারবো না আমরা।
তাহলে আলফা পার্টিকেলটা এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় যে স্ক্রিনে হিট করলো সেটা আমি কিভাবে বুঝবো? When we place zinc sulfide on the inner surface of the screen, zinc sulfide এসে আলফা পার্টিকেল হিট করলেই এই পয়েন্টস গুলা কি করা স্টার্ট করবে? আমার শাইন করা স্টার্ট করবে, গ্লো করা স্টার্ট করবে, ইন আদার ওয়ার্ডস সিনটিলেট করবে। এই যে সিনটিলেশন, কোন জায়গাটা সিনটিলেট করতেছে কত বেশি, এটা দেখে আমি বুঝতে পারবো কোন জায়গাটাতে কত বেশি আলফা পার্টিকেলস এসে আমার রিচ করছে। গাইস বুঝতে পারছি সবাই? শিওর। নেক্সট। A scattering pattern was shown by the detector. It was expected from the Thomson model that it should show a large number of deflections. But something else was observed actually. The detector showed that most of the alpha particles passed through the gold foil as such without showing any deflection. Only a few of them showed deflection in different directions. A very few of them, essentially 1 in 12,000, rebounded back. Such observations led to significant conclusions. ওকে, এটা গোল্ড ফয়েলকে জুম ইন করলাম। We zoomed in on the gold foil. তাকায় দেখো। Let us see what those were. এটা কি? এই জিনিসটা কি? Atom of the gold atom, right? As most of the particles passed undeflected, Rutherford concluded that most of the space inside a gold atom was empty. ওকে, এই পেয়ার ওয়েতে আমার মনে রাখতে হবে। Guys, how do we come up with conclusions? We come up with conclusions from observations. এই পুরো এক্সপেরিমেন্টটাতে আমরা কিছু অবজার্ভ করলাম, তিনটা জিনিস অবজার্ভ করলাম, আর এই তিনটা জিনিসের করেসপন্ডিং তিনটা কনক্লুশন আমরা ড্র করলাম। তুমি কি বুঝছো আমি কি বলছি এভরিবডি? সো এই পুরো এক্সপেরিমেন্টটা করে we saw 3 observations and we came up with 3 conclusions. What was the first observation? Most of the alpha particles pass straight through the gold foil. এটা আমরা দেখতেছি চোখে, ম্যাক্সিমাম গুলো আমার স্ট্রেইট চলে গেল বিকজ অপোজিট এন্ডে সবথেকে বেশি গ্লো করতেছে। ডিটেক্টর রাখলে ওই জায়গাটা সবথেকে বেশি রিডিং পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে কি মোস্ট অফ দ্য স্পেস ইনসাইড অ্যান অ্যাটম মাস্ট বি এমটি। এমটি না হলে কেন ভিতর দিয়ে পাস করতে পারলো? ক্লিয়ার? নেক্সট। A few particles were deflected from their path by small angles. Okay, few particles were deflected by small angles. So এই ডিফ্লেকশনটা কেন হইলো? আলফা পার্টিকেলের চার্জ we all know ডাবল পজিটিভ, তাহলে নিউক্লিয়াসটা must be positive to cause them to deflect away. This is my second observation and conclusion pair. Next. Indicating that there must be a positively charged center which was repelling alpha particles. As these particles আলফা পার্টিকেল আমার পজিটিভ, এরা ডিফ্লেক্টেড হয়ে যাচ্ছে মানেই হলো আমার নিউক্লিয়াসটা মাস্ট বি পজিটিভ। ক্লিয়ার? নেক্সট। were few in number, this led to the conclusion that a positively charged center occupies a tiny space. খেয়াল করো নাই কিন্তু এই পার্টটা, অনেক বেশি নাম্বার অফ পার্টিকেলস কি ডিফ্লেক্ট করতেছিল? নো, একটা অনেক স্মল নাম্বার অফ পার্টিকেলস ডিফ্লেক্ট করতেছিল। তো এত স্মল নাম্বার অফ পার্টিকেল ডিফ্লেক্ট করতেছে মানে কি পজিটিভলি চার্জ নিউক্লিয়াসটা does it occupy a large volume of the atom? No, it only occupies a very small volume of the atom because only few were getting deflected. বুঝতে পারছি সবাই? Everybody, next. The few particles that are rebounded back indicate that all the positive charge of the atom was concentrated in a very small volume in the center. Rutherford named this positive center of the atom as a nucleus. Looking at the proportion of the particles undeflected, deflected, and rebounded, and based upon some calculations, Rutherford concluded that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus. Okay. এটা আমার কত নাম্বার কনক্লুশন বলো তো? থার্ড। This is my third conclusion. Most of the mass is concentrated in the nucleus. Based on all these conclusions, Rutherford suggested an atomic model which was known as the nuclear model of atom. Okay, so J.J. Thomson যে মডেলটা ডেভেলপ করছিল, what was the name of that model? Clampeding model. তারপরে came Rutherford. আর ও যে মডেলটা প্রপোজ করলো, what is the name of that model everybody? মাত্র বললো নামটা, নিউক্লিয়ার মডেল।
যে রাথারফোর্ড যে মডেলটা ডেভেলপ করলো, what is the name of this model? Nuclear model. Clear? With the nucleus at the center. This is what you call the nuclear model, everybody. Next. According to Rutherford's nuclear model, there is a positively charged center in an atom called nucleus, and all the mass of the atom is due to this nucleus. It also suggested that electrons of the atom revolve around its nucleus. This model was also known as planetary model. এটাকে আবার প্ল্যানেটারি মডেলও বলা হয়ে থাকে because ওর মুভমেন্টটা resembles the motion of the planets around the sun. খেয়াল করছো? As the nucleus of the atom can be compared to a miniature sun, and electrons revolving around the nucleus can be compared to the planets revolving around the sun. But this model did not get much acceptance, as it said that the electron keeps revolving around the nucleus. However, এটা আমার লাগবে না, এটা ও লেভেলে নাই, এটা এ লেভেলে আছে। তখন এবার চলে আসবে আরেকজন সায়েন্টিস্ট যার নাম হলো বোর। He was very bored. That's why he came up. Just kidding, just kidding. Spelling are different. It's B-O-H-R, not B-O-R-E. Okay, B-O-H-R, Niels Bohr. And he clashed with the giant. Guess who? Einstein. Einstein's rival ছিল Niels Bohr. Okay, so এই যে মডেলটা দেখলাম আমরা, এটা তো আমরা সব অ্যানিমেশনস এন্ড এভরিথিং দেখলাম। Do you want to see the realistic version of the alpha particle scattering experiment? Okay. So check this out, everyone. At the time he carried out the experiment, the atom was thought to be a blob of positive charge with negative electrons embedded inside it. Now Rutherford set up an experiment to direct a beam of alpha particles which hit inside it. এই যে মডেলটা, এই মডেলটার নাম কি? Plum pudding model, which was the wrong. Now Rutherford set up an experiment to direct a beam of alpha particles which he knew to be heavy positively charged particles, and we now know to be the nuclei of helium atoms, through a very thin gold foil. The brass can in the center of the picture contains a small americium-241 source producing alpha particles. Most of the particles are absorbed in the brass. There is a small opening producing a beam of alpha particles. They pass through a gold foil, which is about 1.5 microns in thickness, and they are then detected by one of the two detectors set up behind the foil. One of the detectors counts particles going straight ahead, which is the majority. Look at the value. Numberটা দেখো। Majority, and we count a rate of between 1 and 2,000 per second. The second এটা হলো একটা, যেটা একদম অপোজিটে রাখা। counter, we can move to measure the scattering rate as a function of angle. তাকায় দেখো তো, যখন দূরে চলে গেলাম, কাউন্ট রেটটা কি বাড়লো নাকি কমলো? কোথায় মিলিয়নে ছিল আর কোথায় ড্রপ করে 37 চলে আসছে। তার মানে কি very few alpha particles are deflected. বুঝতে পারছে? Now, the experiment that he and his colleagues carried out was very laborious. It involved them sitting for hours in a dark room, holding a tiny fluorescent screen and looking just by eye for flashes of light on the screen. তখন তার এরকম হাইটেক ডিটেক্টর ছিল না, তখন ওই যে সিন্টিলেশন দিয়ে দেখতাম যে কোন জায়গায় আমার সবথেকে বেশি নাম্বার অফ আলফা পার্টিকেলস এসে রিচ করতেছে। যে জায়গাটাতে লাইট সবথেকে বেশি ফ্ল্যাশ করবে সেই জায়গায় সবথেকে বেশি আলফা পার্টিকেলস এসে রিচ করলো। গাইস বুঝতে পারছি সবাই? Screen. We've replicated that with modern detector technology. আর লাগবে না। এই যে এটা আমার সেটআপটা। This is my experimental setup. আমি আলফা পার্টিকেল সেন্ড করলাম, এই যে আমার গোল্ড ফয়েল এটার ভিতর দিয়ে পাস করলো, এই যে স্ক্যাটার্ড হয়ে গেল। আর এই রোটেটেবল মাইক্রোস্কোপ যখন আমি মুভ করব, আই ক্যান সি যখন এই মাইক্রোস্কোপটা এই জায়গায়, তখন আমার রিডিং কি হবে? ম্যাক্সিমাম। আর যখনই দূরে সরাই ফেলতেছি, রিডিং কি হবে? মিনিমাম। একদম কমে যাবে। বুঝতে পারছি সবাই? এনি কনফিউশন এনিওয়ান? ওকে, নেক্সট আসো।
they found that most of the alpha particles were undeflected. Some were scattered by appreciable angles, and very few, about 1 in 8,000, surprisingly bounced back. To explain these results, Rutherford proposed in 1911 a nuclear model of the atom in which all of the positive charge and most of the mass of an atom formed a dense core or nucleus of very small size compared with the whole atom. The electrons surrounded the nucleus and some distance away. 1, 2, 3, guys. 1, 2, 3 মানে জানো? তিনটা observation. 1 number observation কি দেখতেছি? Most of the alpha particles pass straight through. Second observation কি দেখলাম? Some of the alpha particles were deflected by small angles. Third কি দেখলাম? Very few alpha particles came straight back. এই তিনটা কি আমার observation বললাম নাকি conclusion বললাম? Observation. এবার তিনটার conclusion এ আসো। যেহেতু most of the alpha particles pass straight through, most of the space inside an atom must be empty. Since alpha particles were deflected, there must be a positively charged nucleus at the center of the atom, occupying a small volume. Cannot, because only few alpha particles were deflected. Very few alpha particles came straight back. That means most of the mass must be concentrated in the center nucleus. একদম 100% clear এবার সবার? Exactly একই কথা এখানে বলছি, দেখো কোনো ডিফারেন্স নাই। Particle 1 is clear of all nuclei and passes straight to the gold atoms. Particle 2 deflected slightly. Particle 3 approaches a gold nucleus so closely that it is violently repelled and rebounds, appearing to have had a head-on collision. These are the observations from Rutherford's alpha scattering experiment. So the observations suggest, guys, 18টা ছিল আমার observation. Guess what? নিচের তিনটা কি? Conclusion: most of the space inside an atom is empty. The charge is concentrated in the central nucleus. Most of the mass is concentrated in the central nucleus. এই জায়গায় বসে কি মেমোরাইজ হয়ে গেছে? 6 বার বললাম আমি একই জিনিস। All good? Next. Now let's look at this, all about the atoms. All materials are made from about 100 basic substances called elements. An atom is the smallest piece of an element you can have. Atom is the smallest piece of an element you can have. Each element has a different number of protons in its atoms. It has a different atomic number, sometimes called proton number. The atomic number also tells you the number of electrons in the atom. The atoms of any one element are not exactly alike. Some have more neutrons than others. These different versions of the same element are called isotopes. They have identical chemical properties, although their atoms have different masses. The total number of protons and neutrons in the nucleus are called mass number. এটার আরেক নাম হলো nucleon number. Isotopes have the same atomic number but different mass number. For example, the metal lithium, their atomic number 3, has 2 isotopes with mass number 6 and 7. Lithium 7 is the more common. Over 93% of lithium atoms are of this type. Below, you can see how to represent an atom of lithium 7 using a symbol and numbers. Each different type of atom, lithium 7 for example, is called a nuclide. So কিভাবে নিউক্লিয়ারকে প্রেজেন্ট করতে হয় একটু তাকায় দেখো। লিথিয়াম Li, যেটা হলো সিম্বল অফ দ্য এলিমেন্ট। উপরের নাম্বারটা হলো আমার ম্যাস নাম্বার, যেটা আরেক নাম হলো নিউক্লিয়ন নাম্বার। এটার ভিতরে কি আছে? প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস। আর নিচের নাম্বারটা অ্যাটমিক নাম্বার, যার আরেক নাম হলো প্রোটন নাম্বার। গাইস, এতটুকু ইনফরমেশন থেকে অনেক সময় এক্সামে কি করতে বলে আমাদেরকে জানো? নাম্বার অফ নিউট্রন বের করতে বলে। আই এম 100% শিওর কেমিস্ট্রিতে তুমি অলরেডি এটা করে আসছো, করছো না? ওকে, সো নাম্বার অফ নিউট্রন ওর জন্য কিভাবে বের করব? 7 - 3। এই যে
প্রোটন আর নিউট্রনের নাম্বার থেকে কি সাবট্রাক্ট করে দিব? proton number subtract করে দিব। What you will be left with are the number of neutrons. Guys, বুঝতে পারছো? ওকে, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেই। mass আর mass number এক জিনিস না। I see a lot of times students mix this up. I see a lot of times student mixing up. একটা সেকেন্ড তো। এদিকে দেখাও, everybody, সবাই ফোকাস প্লিজ। ম্যাথ আর ম্যাথ নাম্বার এক জিনিস না। ফর এক্সাম্পল, এদিকে দেখাও, অনেক সময় ভেবে বসে স্টুডেন্টরা যে 7টাই নাকি ওর ম্যাথ। রিয়েলি নো। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আমার ক্লাসে নাম্বার অফ বয়েজ এন্ড নাম্বার অফ গার্লস দেখে ধরলাম আমি প্রোটন নাম্বার, আর নাম্বার অফ বয়েজ হলো নিউট্রনস, মানে বয়েজরা হলো নিউট্রনস। তোমরা যদি দুজনকে আমি কম্বাইন করি, ক্লাসরুম, দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিয়ন নাম্বার, ম্যাথ নাম্বার। সো আমি যদি ক্লাসে এখন কাউন্ট করা স্টার্ট করি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 অনলাইন ধরলাম না, 15 জন ক্লাসে আসো তোমরা, এভরিবডি 15 জন তোমরা ক্লাসে আসো। ডু ইউ রিয়েলি থিংক আমার তোমাদের সবার ম্যাথের ভ্যালু 15? অফ কোর্স নট। 15 জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করতেছে নাম্বারটা, যে ক্লাসে কয়জন মানুষ প্রেজেন্ট আছো। বুঝতে পারছো? তো ম্যাথ আর ম্যাথ নাম্বার কোনোভাবেই মিক্স আপ করে ফেলা যাবে না। আমি অনেক সময় স্টুডেন্টদেরকে ম্যাথ আর ম্যাথ নাম্বারকে মিক্স আপ করে ফেলতে দেখি, এই জন্য আমি এই কথাটা উঠাইলাম। সবাইকে বুঝতে পারছি আমরা? অলরাইট, নেক্সট সুযোগ। সো আমরা কলাম আর রো, এটা কি সবাই বুঝি? রো আর কলাম কি? এই কলামটা হলো আমার এলিমেন্টের, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, তিনটার জন্য দেখতেছি। আর এইগুলা হলো আমার, এই কলামটা হলো আমার আইসোটোপের। সো হাইড্রোজেনের দুইটা আইসোটোপ দেখবো আমরা, এইগুলা দেখারই দরকার নাই, এগুলা তুমি দেখলেই বুঝবা কেমিস্ট্রি জিনিস। ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট মি টু ওয়েস্ট ইওর টাইম অর মাইন্ড এটা নিয়ে ডিসকাস করে? কিন্তু ফিজিক্সের অ্যাসপেক্টটা আই হ্যাভ টু টাচ। তাকাই দেখবা, as long as it's hydrogen, everybody, as long as it's hydrogen, আমার সব সময় as long as it's hydrogen আমার সব সময় অ্যাটমিক নাম্বারের ভ্যালু কত থাকবে? 1, নো ইস্যুস দেয়ার। হাইড্রোজেন হওয়া মানে হলো অ্যাটমিক নাম্বার হবে 1। কিন্তু কিন্তু different isotopes will have different mass number. Hydrogen 1 এর নিউক্লিয়ন or mass number হলো 1, hydrogen 2 এর mass number 2. Nobody calls it hydrogen 2, everybody calls it deuterium. শুনছো নামটা? It's called deuterium. Deuterium এর it's 2. And guess what? হাইড্রোজেনের আরেকটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, ট্রিটিয়াম। শুনছো ট্রিটিয়াম? ট্রিটিয়ামের সিম্বল কেমন হবে তাহলে? H3 1। কিন্তু দেখো ট্রিটিয়াম কি হাইড্রোজেনেরই আইসোটোপ না? as long as ও হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, ওর অ্যাটমিক নাম্বার সবসময় কি থাকবে আমার? 1, no doubt about that. Clear? Same goes with helium. হিলিয়ামেরও কিছু ভ্যারিয়েন্ট আছে, একটা তো দেখলাম helium 3 আর একটা হলো helium 4. This is more common. Helium 4 টা is more common. And same goes with lithium. আমি একটা পার্সেন্টেজ দিছি যে ন্যাচারালি কত পার্সেন্ট এই আইসোটোপ কম্প্রাইজ করে। সেরকম ন্যাচারালি 99% অফ অল হাইড্রোজেন আর হাইড্রোজেন 1, আর লেস দেন 1% হলো এই ডিউটেরিয়াম। বুঝতে পারছো? তার মানে কোনটা মোর কমন আইসোটোপ, হাইড্রোজেন 1 নাকি হাইড্রোজেন 2? হাইড্রোজেন 1। সেম গোজ উইথ হিলিয়াম। হিলিয়াম 3 টা লেস দেন 1%, আর helium 4 is a more common isotope of helium which comprises more than 99%. Guys, this
একদম 100% clear? Okay. Then you see lithium and other stuff. আইসোটোপ থেকে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে কেন চলে গেলাম গাইস? তাহলে দেখো তো আইসোটোপ থেকে হঠাৎ করে রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে কেন গেলাম? রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের সাথে আমার এর এক্সেল ব্যাচগুলোতে এটা বলাতে আই হ্যাভ সিন একটা হিউজ শিফট ইন देयर মাইন্ডসেট। এই তিনটা টার্মকে ডিস্টিংগুইশ করে দেই আমি ক্লাসে, তারপরে আমি দেখি যে স্টুডেন্টরা খুব ইজিলি রিলেট করতে পারে। These are the three terms, everybody. You have the exact same thing in your syllabus as well, so I'll do the same thing with you guys. দেখি আমাকে এই তিনটা টার্মের ডিফারেন্স কেউ বলতে পারো নাকি? সবাই খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখো। These are the three terms, everybody. Radiation, radioactive, আর radioactivity. এই তিনটা ক্লিয়ার করেই আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে স্টেপিং করব, আদারওয়াইজ একদম ওয়েস্ট অফ ইওর টাইম এন্ড মানি। কিছুই বুঝবা না, সব বুঝবা অন দা সারফেস। এক লেভেল নিচে কোনো কোশ্চেন আসলে কিছু অ্যানসার করতে পারবা না, একদম পুরোপুরি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবা। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক গাইস, এই তিনটা টার্মকে আমরা কিভাবে ডিস্টিংগুইশ করতে পারি? একটা কাজ করি, what I always do in my Excel batches is আমি একটা সেন্টেন্স দেই, এই সেন্টেন্সটা এই তিনটা টার্মকে contain করে, and that sentence is, let me write this down, তোমরা লিখে নিও এটা। Guys, can you all see? এটা রেডিও অ্যাক্টিভিটি যখন আমি স্টার্ট করব লেকচারে, ওটা ঠিক আগে বা যেখানে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস পাও সেই জায়গায় এই সেন্টেন্সটা লিখে রাখবো। রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ আ প্রসেস। এই প্রসেসটাতে কি হয়? রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপস কি এমিট করে? রেডিয়েশন এমিট করে। আর রেডিয়েশনটা কোন টাইপের হয়? আলফা, বিটা অর গামা। সো চেক দিস আউট এভরিবডি। রেডিয়েশন এর এক্সাম্পল কি হতে পারে? আলফা, বিটা অর গামা। রেডিও অ্যাক্টিভ জিনিসটা কি? আইসোটোপ। রেডিও অ্যাক্টিভ জিনিসটা হলো একটা আইসোটোপ, আর রেডিও অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কি? ইজ আ প্রসেস। গাইস প্লিজ টেল মি, একদম 100% ক্লিয়ার নাকি এই তিনটা টার্মের ডিস্টিংশন? এনি কনফিউশন এনিবডি? শিওর? নেক্সট কি যাব? এখন একটা টার্ম ইউজ করছি আমি, খেয়াল করে দেখো তো। I have used a term, everybody. I have used radioactivity হলো process in which, এখানে দেখো কি লিখছি, radioactive isotope. For example, এত দূরে যাওয়ার দরকার নাই, আমরা খুব অবভিয়াস একটা জিনিস দিয়ে স্টার্ট করব। লেটস সে কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার জানো? You should know this, everybody. 6. কার্বনের কমন আইসোটোপে কোনটা কমন আইসোটোপ? 12 নাকি 14 নাকি 13? 12. কার্বনের আরেকটা আইসোটোপ হয়, বাট অ্যাজ লং এজ ইটস কার্বন, ওর অ্যাটমিক নাম্বারে কোনো চেঞ্জ নাই, 6ই থাকবে। বাট উই হ্যাভ অ্যানাদার আইসোটোপ অফ কার্বন যেটাকে আমরা বলি কার্বন 14। এখন কার্বন 12টা is a stable isotope, whereas carbon 14 is a, guess what, radioactive isotope. Carbon 14 টা কি আইসোটোপ? একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ। গাইস রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপরা কি আন্ডারগো করবে? না, রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আন্ডারগো করবে। আর রেডিওঅ্যাক্টিভিটি আন্ডারগো করে কি এমিট করবে? রেডিয়েশন।
টার্মগুলো কিন্তু এখনো 100% ক্লিয়ার হয় নাই দেখতেছি, 50% ক্লিয়ার হয়েছে। সো কার্বন 14 টা রেডিও অ্যাক্টিভিটি আন্ডারগো করবে এভাবে আমরা বলি না। দিস ইজ রাইট, 100% রাইট, ইট আন্ডারগোজ রেডিও অ্যাক্টিভিটি, বাট দ্য ওয়ে উই সে ইট ইজ ইট আন্ডারগোজ ডিকে প্রসেস। রেডিও অ্যাক্টিভিটি প্রসেস না বলে উই কল ইট আ ডিকে প্রসেস। এই ডিকে মানে কিন্তু পচে যাওয়া না, এই কনটেক্সটে ডিকে মানে হলো ব্রেকডাউন হওয়া। সো চেক দিস আউট এভরিবডি, এই কার্বন 14 টাই ডিকে করবে, and it decays to emit beta radiation. Beta is basically structure হলো 0 minus 1. So let's say এখানে একটা এলিমেন্ট, যেহেতু যেটা আমি লেখা স্টার্ট করলাম, this is a decay equation, okay, this is a decay equation. এই জায়গায় কত দিতে হবে যার সাথে 0 অ্যাড করলে 14 হয়, 14, আর এই জায়গায় কত দিতে হবে যার থেকে -1 করলে 6 হয়ে যায়, 7. Guys, guess what? The moment you look up 7 on the periodic table, it corresponds to nitrogen. তার মানে কার্বন 14 যখনই একটা বিটা ডিকে করবে, কার্বনটা কি আর কার্বন থাকবে নাকি কার ভাই হয়ে যাবে? কার্বন কি হয়ে যাবে? নাইট্রোজেন হয়ে যাবে, এক্স্যাক্টলি। সো দিস ইজ কল্ড nuclear transmutation. This is a change in the nucleus that happens during a radioactive decay. Guys, মাথাকে ঢুকছে? আর যেহেতু you are calling it a decay equation, আমার লেফট হ্যান্ড সাইড, রাইট হ্যান্ড সাইড, টপ আর বটমে কি থাকতে হবে? ব্যালেন্স থাকতে হবে। লেফট হ্যান্ড সাইড টপে কত আছে? 14, রাইট হ্যান্ড সাইড টপে অ্যাড করে দেখো, 14 plus 0 কত হয়? 14, লেফট হ্যান্ড সাইড বটমে 6, রাইট হ্যান্ড সাইড বটমে 7 minus 1 কত হয়? 6. There you go. All clear? No confusion? All right. Okay, so radioactive decay equations এর দিকে যদি তাকাই, এই helium which is basically আমার একটা alpha particle, যার ভিতরে 4 নিউক্লিয়ন্স আছে, 2টা প্রোটন, 2টা নিউট্রন। বিটার সিম্বল দেখো, যেটা আমি অলরেডি দেখাই দিলাম মাত্র, বিটার সিম্বল হলো 0 minus 1. গাইস, বিটা জিনিসটা কি জানো? এই যে একটু আগে আমরা দেখলাম যে রেডিয়েশনস আর ইন 3 ফর্মস, আলফা, বিটা অর গামা, রাইট? বিটা জিনিসটা কি? ইটস অ্যান ইলেকট্রন। আলফা আমি অলরেডি তোমাকে বলছি ইটস আ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, কিন্তু বিটা জিনিসটা কি? ইটস জাস্ট অ্যান ইলেকট্রন এভরিবডি, কোনো ফ্যান্সি কিছু নেই, ইটস জাস্ট অ্যান ইলেকট্রন। আর গামা কি? ইটস অ্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন। শুনতেছো? আবার ফার্স্ট থেকে, আলফা স্ট্রাকচার কি? হোয়াট ইজ আলফা মেড আপ অফ? হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। বিটা ইলেকট্রন, আর গামা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। অল গুড? নেক্সট, if an isotope is radioactive, it has an unstable arrangement of neutrons and protons in its nuclei. The emission of an alpha or beta particle makes the nucleus more stable but alters the number of protons and neutrons in it. So it becomes the nucleus of a different element. Guys, different element. যখনই কার্বনটা বিটা এমিট করলো, তখন কি আর কার্বন কার্বন বোন থাকলো? কি হয়ে গেল? ভাই হয়ে গেল? No. কি হয়ে যাবে? নাইট্রোজেন হয়ে যাবে। তখন কি এলিমেন্ট আমার সেম আছে? সব সময় একটা চেঞ্জ চলে আসবে, এটাই বললাম। So it becomes a nucleus of a different element. The original nucleus is called the parent nucleus. The nucleus formed is called the daughter nucleus. Guys, এখানে প্যারেন্ট আর ডটার, চলো আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করি। এদিকে দেখাও, টেল মি, এখানে ডটার কে আর প্যারেন্ট কে? কুইক। হ্যাঁ, প্যারেন্ট কে কার্বন আর ডটার হলো নাইট্রোজেন, কারেক্ট। কি জানি, women empowerment. The daughter nucleus and any emitted particles of the decay products. Guys, আরেকটা জিনিস, can I call beta the daughter? No, 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 no. এটা হলো decay products বলতে পারবো আমি, part of decay product, but nucleus, beta is not a nucleus. Okay, alpha decay,
আলফা ডিকেতে এটার দিকে তাকালে না তোমার জন্য খুব ইজি হবে ফিগার আউট করতে। তাকায় দেখো, আই স্টার্ট অফ উইথ রেডিয়াম। ওকে, রেডিয়াম ডিকে করলো, গাইস একটু বোর্ডের দিকে তাকাও, তোমার স্ক্রিপ্ট দেখা লাগবে না। রেডিয়াম ডিকে করলো, কি ডিকে করলো? আলফা ডিকে করলো। সো রেডিয়াম থেকে যখনই এই 4টা নিউক্লিয়নস বের হয়ে যাবে, ও কি আর রেডিয়াম থাকতে পারবে না, ইট বিকামস রেডন। খেয়াল করছো? আর ইকুয়েশনটা কিভাবে লিখতেছি, দিস ইজ হাউ ইউ রাইট ডাউন দ্য ইকুয়েশন। টপ আর বটম আমার কি থাকতে হবে? ব্যালেন্সড। আর একটু আগে তোমাকে আমি বিটা ডিকে দেখাইলাম। বিটা ডিকে আমি তোমাকে কি দিয়ে দেখাইছিলাম গাইস? কার্বন দিয়ে, বাট এখানে দেখতেছি আমরা আয়োডিন দিয়ে। অ্যাবসলিউটলি ফাইন, নো প্রবলেম। আয়োডিন 131 যখনই এই যে বিটা ডিকে করলো, বিটা পার্টিকেল ডিকে করলো, তখন কিন্তু আরো আয়োডিন থাকবে না, ইট বিকামস xenon. So there is a change in the nucleus. Check this out. Iodine যখন এই যে বিটা ডিকে করলো, iodine is not iodine anymore, it becomes xenon. So আমার টপ নাম্বার রোতে ব্যালেন্স থাকতে হবে, আর বটম নাম্বারও আমার রো ওয়াইজ ব্যালেন্স থাকতে হবে। কেন ব্যালেন্স থাকতে হবে জানো? বিকজ ইউ আর কলিং ইট আ ডিকে। হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড? ইকুয়েশন। ইকুয়েশনের লেফট এন্ড রাইট সাইড কি থাকতে হবে? সবসময় ব্যালেন্স থাকতে হবে। দেয়ার ইউ গো। সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার? রেডিও অ্যাক্টিভিটি জাস্ট আমরা টাচ করলাম, রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিটেইলসে যাব আমরা নেক্সট ক্লাসে। অলরাইট, দ্যাটস ইট ফর টুডে। What is our next class? Saturday. Monday থেকে ক্লাস করবা? ক্রিসমাস ছুটি? আচ্ছা ফাইন।